నిన్నటి కార్యక్రమానికి కొనసాగింపుగా నరసింహారావు గారు వారి తండ్రి గారి గురించిన విశేషాలు మరిన్ని మనతో పంచుకుంటారు. విందాం. 1918లో ఒక విషయం అండి. శ్రీ అలీ ఇమాం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అపాయింట్ అయ్యాడు. రెండు విషయాలు ఆ రోజు. అప్పుడు నిజాం అంటే ఆయన అడ్వైస్ మీద పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్ తేవాలని అనుకున్నాడు. ఒకటేమో లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఫామ్ చేయడము విత్ 21 members, 15 official members and remaining non-official members. ఈ non-official లో ఇద్దరిని elected by jagedars, 2 by advocates practicing in high court and 2 by nominated by prime minister. అంటే ఇన్ ఎఫెక్ట్ ఏమిటంటే జగీదార్ వాళ్ళే, అడ్వకేట్స్ వాళ్ళే, ఎలక్ట్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళే, జనరల్ పబ్లిక్ పేరు కోరికని పెట్టారు ఇక్కడ. దీంతో మా నాన్నగారు ఒక మెంబర్ ఉండే. 98 to 41 legislative council formed in after 1918 by the Nizam. The prime minister was Sri Akbar Hydari in September 1937. ఆయన వచ్చి ఒక పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్ కమిటీని ఫామ్ చేశాడు. అంటే మీరు నోటీస్ చేయండి, ఇక్కడ గ్రాడ్యువల్గా వాళ్ళు కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తున్నారు. కానీ ఇది కంట్రోల్ రెస్పాన్స్. విన్నారా? ఎట్లా అంటే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇస్తున్నాం కదా మీకు, పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్ కమిటీ ఫామ్ చేస్తున్నాము అని అనడము, కానీ దాంట్లో ఎక్కువ ముందు పడలేదు. ద పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్ which were agitating the mind of people, for many people assigned great importance after the announcement of the PM. And people convention was held in November. The political reforms committee form అయిన తర్వాత ఈ యంగ్ మెన్ అందరు కలిసి ఒక పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ పెట్టారు నవంబర్లో ఆ సంవత్సరంలో 1937. 1938లో అండ్ అడాక్ కమిటీ ఫామ్ చేశారు. వీళ్ళు హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ అప్పుడు ఫామ్ అయిందండి. ఎప్పుడు ఇవన్నీ అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ డెవలప్ అయింది. ఆంధ్ర మహాసభ తర్వాత వీళ్ళు కరెస్పాండెన్స్ కన్సల్టేషన్ చేసినా ఏం కొత్త రిజల్ట్స్ దాని యొక్క ఫ్రూట్స్ వీళ్ళకి పొందలేదు. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ప్రెషర్ ఉండేది. ఇంకోటి ఆ రోజుల్లో వీళ్ళందరూ కొందరు పొలిటీషియన్స్ ఉన్నా దే హ్యాడ్ దర్ జాబ్స్ టు పర్ఫార్మ్ ఆల్సో. మా నాన్నగారికి ఎడిటర్ పేపర్ ఉండే, మామగారికి లీగల్ ప్రాక్టీస్ ఉండే, వేరే వాళ్ళు కూడా ఏదో యాక్టివిటీ ఉండేది. కాబట్టి ఫుల్ టైం పొలిటికల్ ఇంకా కాలేదు, ఇంకా యాక్టివిటీ కాలేదు పెట్టది. కానీ గ్రాడ్యువల్గా ఈ పీపుల్స్ మూమెంట్ బాగా స్ప్రెడ్ అయ్యింది. సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ సప్రెస్ చేయడము ఇది మామూలుగా అయిపోయింది హైదరాబాద్లో. మాడపాటి హనుమంతరావు గారు, రామకృష్ణరావు గారు, రామాచారి గారు వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉన్న సప్నా అండ్ సంతోష్ సినిమాలో ఆయన ఇల్లు ఉండేది ఆ రోజుల్లో, రామాచారి గారి ఇల్లు. అంటే మీకు చెప్తున్నాను ఇది. కాశీనాథరావు వైద్య, లేటెస్ట్ స్పీకర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అసెంబ్లీ 1956 తర్వాత 1952. Then Sirajul Hasan Tirmizi, a very nationalist Muslim, I remember him. We are the frontline public leaders during this period. They are all lawyers, renowned lawyers, and connection with and no connection with any communal organization, no connection at all. The government changes this organization is illegal and political movement is unlawful and closing all doors for negotiations.
వీళ్ళు ఎన్నిసార్లు మీటింగ్ ఫామ్ పోవాలని అనుకున్నా పిలవాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసిన గవర్నమెంట్ రెస్పాండ్ ఇవ్వలేదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు నెగోషియేషన్ డోర్ క్లోజ్ చేసేది. స్కటిల్డ్ ద మోడరేట్ పొలిటీషియన్స్ ఆఫ్ ద పొజిషన్స్. ఇప్పుడు మన స్వామి రామానంద తీర్థ్ గారు వచ్చారు హైదరాబాద్. వచ్చి ఆయన స్టేట్ కాంగ్రెస్ మూవ్మెంట్ ముందు తీసుకున్నాడు. ఆయన ఈ లేడీ సత్యాగ్రహం సెంటెన్స్ టు రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్. తర్వాత ఆర్య సమాజ్ కూడా వచ్చేసారు. వచ్చి వాళ్ళు కూడా ఫ్రీడమ్ ఫర్ రిలీజన్, హిందూ మహాసభ మూవ్మెంట్ వచ్చేసింది. ఫైటింగ్ ఫర్ హిందూ సివిల్ లిబర్టీస్ యూనియన్ అండ్ అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ హిందూ సివిల్ లిబర్టీస్ యూనియన్. హిందూ మహాసభ మూవ్మెంట్ వాజ్ నేమ్డ్ హిందూ సివిల్ లిబర్టీస్ యూనియన్. మీరు చూడండి, రైట్ ఫ్రమ్ 1915, 1920 నుంచి till this time 1940s varaku, there was some activity at every point, and gradually the participation of the Hindu population in public affairs grew in leaps and bounds, though the government at that time was not very responsive and tried to scuttle all activity. Even though the political atmosphere was vitiated, Rayat policy, paper policy ఏముండే అంటే వ్యూస్ ఫ్రీలీగా చెప్పాలి, ఫ్రాంక్లీ, అండ్ క్రిటిసిజం ఓపెన్గా ఇవ్వాలి వితౌట్ ఎనీ కమ్యూనల్ బయాస్. దీని కొరకు నాన్నగారు నేను చెప్పినట్టు బాదు యాజంతో మాట్లాడము, ఇటాలి ముస్లిం లీడర్ ఆ రోజుల్లో. He was a very gentle, he was a good gentleman to bring about rapprochement between Muslims and Hindus and work towards formation of a responsible government with normal religious, cultural and civil rights. 3 months talk అయిన తర్వాత ఈ టాక్స్ ముందు పడలేదు. టాక్స్ బ్రోక్ డౌన్. ఇప్పుడు ఏంటంటే పద్మజాయుడు గారు ఏమన్నారంటే, అది కాదు మహాత్మా గాంధీతో కలవండి, ఆయన అడ్వైస్ తీసుకోండి అని. ఆన్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ సరోజినీ నాయుడు, Narasimha Garu met Mahatma Gandhi at Varta. After hearing Mahatma Gandhi, it was decided to discontinue the talks with the government. I hope it is to the point, and I don't know. 1939 law bill was introduced in by the state government, legislative council law. Nanagar member nominate ayyadu. Other two inka iddar ever now Akbariyar Jung and Raja Pannalal Pitti, very nice man, businessman. The bill provided for police to take action against any individual who might wear khadi. అంటే ఖాదీ వేసుకోవడం కూడా తప్పయ్యేది ఆ రోజు. It was not seen as a good thing. Not a Gandhi cap, and they should be called as a suspicious character. ఖాదీ వేసుకోవడము, గాంధీ cap పెట్టుకోవడం కూడా సస్పిషియస్ గా చూసేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో. సివిల్ లిబర్టీస్ అన్ని మెయింటైన్ కాలేదు. సివిల్ లిబర్టీస్ అని కర్బ్ చేసి, ఎందుకంటే పబ్లిక్ పీస్ ఉండాలి అంటే సివిల్ లిబర్టీస్ కర్బ్ చేయడం, ఈ అర్థం ఈ యొక్క రీజన్ మీద. పబ్లిక్ మీటింగ్ కావాలి, వద్దు, పీస్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అని ఇటువంటి రీజన్స్ చెప్పేసి. నరసింహరావు గారు, పన్నాల పిట్టి, రాజాబాదు వెంకటరామరెడ్డి vehemently opposed the bill. రాజాబాదు వెంకటరామరెడ్డి హైదరాబాద్ కోట్వాలండి. హైదరాబాద్ నారాయణగూడ ఆయన స్టాచ్యూ ఉంది ఈ విషయంలో చెప్పాలంటే. These are all people who boldly came forward and expressed their views at that time. The first labor movement in Hyderabad was initiated at the Nizam State Railway. Nanagaru, along with other leaders, spoke on the demands, rights of the workmen. Government ఏం చేసింది,
మాట్లాడే బదులు వాళ్ళకి ఫెయిల్యూర్ రికగ్నిషన్ ఉంటే అది కూడా డ్రాప్ చేసేసింది. విన్నారా? ఓకే, దీని మీద యాజిటేషన్ స్టార్ట్ అయినవి హైదరాబాద్లో, ఔరంగాబాద్, వరంగల్, గుల్బర్గా. ఈ 4 చోట్ల టెక్స్టైల్స్ ఉండే. వరంగల్లో ఉండి ఇప్పుడు క్లోజ్ అయ్యిండాలి. ఔరంగాబాద్ వెల్ నోన్ హిమ్రూ ప్రోడక్ట్, గుల్బర్గా టెక్స్టైల్ మిల్. ఇవన్నీ ఆ రోజులు క్లోజ్. ఇవన్నీ స్టేట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఆ రోజుల్లో. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒకటే ప్రధానికి లా అండ్ ఆర్డర్ బాగుండాలి అని రీజన్ ఇవ్వడము, కర్బ్ చేయడం యాక్టివిటీస్. సెకండ్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయింది మధ్యలో 1939 సెప్టెంబర్లో. బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ నుంచి లేబర్ పార్టీ కొందరు వచ్చారు హైదరాబాద్కు. అండ్ వాళ్ళ లోకల్ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ కలిసారు. నాట్ ఓన్లీ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ బట్ ఆల్సో ఇతర ముస్లిం లీడర్స్. వాళ్ళలో ఎవరెవరు? ఎం నరసింహరావు గారు, కాశీనాథరావు వైద్య, రామకృష్ణరావు, రామాచారి, వీళ్ళందరినీ. స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెస్పాండ్ పాజిటివ్లీ. కానీ ఈ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనే పేరు తీసేసి ఇంకేదైనా పేరు పెట్టమని చెప్పారు. అండ్ వేరే బయట ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్తో ఏ కనెక్షన్ ఉండొద్దు. కాంగ్రెస్ యాక్సెప్ట్ చేసిన కండిషన్ను హైదరాబాద్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అని పెట్టింది. కాంగ్రెస్ బదులు కాన్ఫరెన్స్, హైదరాబాద్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్. బట్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ది సేమ్. ఈ పేరు మీద హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ ఫామ్ అయ్యి కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి. ఇక్కడ ఇత్తహాదుల్ ముస్లిమీన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీద మన హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కర్బ్స్ ఏం లిఫ్ట్ చేయలేదు. కానీ ఆన్ ద కాంట్రీ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ అన్ని అన్లాఫుల్ అన్నారు. ఇక దీని తర్వాత ఇది హైదరాబాద్ నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ చేంజ్ చేసేసి స్టేట్ కాంగ్రెస్ అనే పేరు పెట్టారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఏ పేరు పెట్టినా యాక్టివిటీస్ అవే ఉండేవి. దాదాపు మీటింగ్లు, కాన్ఫరెన్స్లు, గెట్ టుగెదర్స్, స్టడీ గ్రూప్స్ అయితే బయటపడి మెల్లగా ఈ మధ్యలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇండియాలో రావడము, మహాత్మా గాంధీ యాజిటేషన్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా కావడము, వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ హైదరాబాద్ కూడా ఇంతో అప్లై కావడము, నిజాం ఎంత కర్బ్ చేసినా. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే దానికి హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ అని పేరు పెట్టేశారు. దానికి 41 to 1947 పేపర్ బాగా నడిచింది రయత్. ఎందుకంటే ఇట్ వాజ్ అ టైమ్ వేర్ independent movement was at peak. There's a lot of activity going on. British government representatives coming, going, negotiations, agitation by Mahatma Gandhi. Kind of paper had a very, it was not an agitation type of paper. It gave sane ideas which can be implemented. Aina, state government the సరిగా అంపేయలేదు. మన దానికి బ్యాన్ చేశారు 1947లో. June 1941 to 47 paper the policy form చేసింది, supported the Indian National Congress and its policies. In 1947 state government banned the paper and complete paper stop అయింది. మా నాన్నగారిని సిటీ నుంచి కూడా బయట పోవడానికి వీళ్ళే కూడా స్టాప్ చేశారు, బ్యాన్ చేశారు. అప్పుడు మా చిన్నాన్నగారు అబ్బాయి రామచంద్ర గారు అబ్బాయి రామ్మోహన్ రావు గారిని మా నాన్నగారిని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో కూడా పెట్టారు కొన్ని రోజులు. ఇది 1947కి వచ్చేసాం మనం. 1947లో రయ్యత్ అఖబార్కి ఒక ఏ పర్పస్తో ఫామ్ అయిందో పేపర్, ఆ పర్పస్ లేకుండే. ఆ ఒక యాజిటేషన్, ఆర్గనైజేషన్స్, యాజిటేషన్ రాంగ్ వర్డ్ అనుకోండి, డెమాన్స్ట్రేషన్స్ చేయడము, పీస్ఫుల్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్, పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేయడము, సివిల్ రైట్స్ కొన్ని అడగడము, ఇవన్నీ ఎట్లా అంటే దాదాపు క్లోజ్ అయినట్టే. 1952లో నాన్నగారు ఈ మధ్య మీకు తెలుసు
పోలీస్ యాక్షన్ అయ్యింది, అవన్నీ వీళ్ళు జైల్లో ఉండడము, దట్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. 1952లో అప్పుడు ఫస్ట్ ఎలక్షన్ అయింది ఇక్కడ. నాన్నగారు ఎలక్ట్ అయ్యాడు ఫార్ అసెంబ్లీ సీట్ ఫ్రమ్ కల్వకుర్తి. మళ్ళీ 1957 సెకండ్ టైం ఫ్రమ్ కొల్లాపూర్ అగైన్ కల్వకుర్తి, and some margin. With a lot of public support. Didn't spend much money at all. I happened to be there. I was 21, 22 at that time. 1954 Nanagarni, upper under state government. 1952 state forming as government. Nanagar chairman of land commission form chesaru. A recommendation on how to form land commission, land reforms. ఇది అయింది. అది గొప్పతనము. ఎందుకంటే it was a main paper which ultimately came useful for P.V. Narasimha garu to initiate land reforms in Hyderabad, in Andhra. ఈ మధ్యలో నాన్నగారి పేపర్ స్టార్ట్ అయింది, మళ్ళీ వీక్లీ స్టార్ట్ చేశారు. కానీ ఆ ఒక్క ఉత్సాహం లేదు. ఎందుకంటే పర్పస్ తగ్గింది. మన ఓన్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది, పాలిటిక్స్ మారినవి, అంబిషన్స్ వేరే వచ్చాయి అందరికి. వెరీ ఫాస్ట్ మూవ్మెంట్ ఇన్ పొలిటికల్ లైఫ్. హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు కీప్ పేస్ విత్ ద హ్యాపెనింగ్స్ అరౌండ్ హిమ్. ఇఫ్ ఐ కుడ్ సే సో, జస్ట్ మై రీడింగ్. కానీ 1956లో ఆంధ్ర స్టేట్ ఫామ్ అయినప్పుడు నాన్నగారిని సంజీవ్ రెడ్డి గారి క్యాబినెట్ లో తీసుకున్నారు ఆయన. తర్వాత 1962 వరకు ఆయన మినిస్టర్ ఉండే. దామోదరం సంజీవ్ రెడ్డి గారి క్యాబినెట్ కూడా హోమ్, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, కమ్యూనికేషన్ 3-4 క్యాబినెట్ ఇవి ఉండే, ఇవి మన పోర్ట్ఫోలియోస్. ఇన్సిడెంట్లీ నాన్నగారు మా ఓన్ ఇంట్లోనే ఉండే. మంచికి తెలుసు, మన సంజీవ్ గారి ఇంటికి వచ్చి ఇల్లు చిన్నగా ఉంది కదా సరిపోదంటే నాన్నగారు అనేవారు, నాకు 1962 వరకు నేను పొలిటికల్ లైఫ్ నాది, తర్వాత ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ ఇన్ పాలిటిక్స్, ఐ వాంట్ టు బీ ఇండిపెండెంట్, లుక్ ఆఫ్టర్ మై సెల్ఫ్. ఇల్లు మార్చే సవాల్ రాదు. ఐ విల్ బీ మై ఓన్ హౌస్. ఐ విల్ గో టు ఆఫీస్ డైలీ ఇన్ ద మార్నింగ్ till 2 o'clock as a regular minister. And why should people come home అనే క్వశ్చన్ అడిగాడు. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ దానికి. ఇట్ వాజ్ ఎ మోడెస్ట్ హౌస్ which later I gave for development, which I am now occupying one of the apartments there in my Himayatnagarlo. After 1962, Nanagari election contest cheyaledu. Electoral politics was over. 1963 was nominated as Andhra Pradesh Council Korkani, 5 years Korkani. He took keen interest in social work, religious matters at that time. He was the chairman of Lakshmi Narasimha Swami Temple, Yadgirigutta, for some time. Then chairman of the Bharat Seva Samaj. Gujralal Nanda was the president under Jawaharlal Nehru also. I remember their first conference was at Domakonda, Nizamabad, when Jawaharlal Nehru came, the then Prime Minister, Gujralal Nanda, and all others. Nanagaru passed away on 12th May 1976 at the age of 79. In short, I tried to indicate to you the background, the education, the political activity, the starting and culmination into political life, then a change in politics all over, and ultimately his retirement from politics at the age of 1962 and 65. He totally retired from electoral politics and all that. That's all I can say. He has been a loving father, a good parent, loving parent, a great mother to us, because we lost our mother when we were 10 years old. She was a great mother. So that's all I can say. Fond memories. We think of him every day. And whatever we are, it is because of him. He ensured that he gave us good education.
Yes, we all studied well. Girls were put to good schools, Rosie Convent School and all that. I myself went to All Saints High School, good college education. Education was given very top priority. And he asked us to keep away from politics. Definitely. He said politics is not your line. It was never my line, now can be your line. And that's how we live. We lived our life. That's the reason we went into service. Happy as we are. Thanks, madam.